Hello, hello, my lovelies. We're back. We're back for episode 8. Don't let me not lie to you guys. Yeah, I was right. Okay, we're back for episode 8 of The Next Prince. We know where we left off. I don't have to go back and say where we left off. Everyone saw that and everyone was gooped and gagged. Even even our own Jimmy gave a hi. Net and JJ were giggling sitting there, and then of course our lead pairing Z Nunu were a trip. It was so funny. But I mean, could never be me and watch that scene with a group that big of people. I just don't even think I could watch myself like even do like a kiss scene, because I'd just be like cringe. But more power to them, the actors that they are. Some of you guys answered my question at the end of my last episode 7 reaction on whether my reaction was bigger for our ending scene for Prince Nan and Charan, or for Prince Calvin and Jay. And it looks to seem that it was for Prince Calvin and Jay. I just really have a soft spot for Net and JJ, and I really have a soft spot for those characters when I read the novels, so maybe that's why. And I feel like I always love our breadcrumb couples. And by a breadcrumb couples, I mean the secondary side couples. Not necessarily the secondary, sometimes they are side couples that we get like minimal breadcrumbs for. And so sometimes I fall for those a little bit harder, and that's why I geek out more for those. Not the saying that the stars of the show, whether here it's Z Nunu, whether it's Your Sky, Thomas Kong, where we're thinking, Mick and Luke in Boys in Love, things of that nature. It doesn't necessarily mean that I don't enjoy them as the ship. I just geek out for the smaller ones sometimes, because I sometimes feel like they don't get as much love and appreciation when they're doing the damn thing. Specifically, like I said, those characters. Now, that being said, before we start into episode 8, I know that this time we're going to the southern region, I believe, where we're going to go see the I can never pronounce the region and the kingdom, but I always just call it Shark, our sharks. So we're going to be visiting them. So that means we're going to be seeing more of our Jay, simply because his family resides there. So I'm very excited to see that, which means we're getting more Prince Calvin as well. And I'm very excited to see that. Now, before we get started, I am a little bit nervous because I do know, because P. Off, I saw an interview with P. Off and he was talking about all the characters. And I did see that he said our Prince Ram and our beautiful Tai, played by, of course, Jamie and the characters are going to get even more dark and sad before we get anything, I believe, fresh and where you're like, oh. So I fully anticipate to see, and probably in this episode finally actually get even more annoyed with Prince Ram. Y'all know that I haven't really been annoyed. I mean, I have been annoyed with him, but I'm very still much protective of him, and it's mostly because of the novel. Not protective of him, defend him is what I should say. I'm very protective of Patai, but as we should, because like Baby Boy's going through it. So I am very I think I said his name wrong, I apologize, but we know I've read the novels. And so I really loved the characters in the novels. Although our Prince Ram can be annoying, I still enjoyed his character very much so, because he had layers. And I do think Jimmy's doing a great job. And it only attests to his acting skills with the amount of people that annoyed and they don't like his character. That just doesn't attest to his skills. Because if he wasn't doing the acting correctly, then we wouldn't really care, right? But obviously, he's making us pissed off. Enough to be like, what the hell? Anyways, so without further ado, let's just get into episode 8. If they give us a recap of I swear to God, the last 13 minutes of that episode, I'm gonna die. I'm not prepared for that. While this isn't playing, I will say, I am going to be dropping a video for Net and JJ soon, so. Oh, I also heard that all of this, the repeating over and over and over and over again, was Nunu. So I'm like,
In a sense, I already knew that, but I meant like that the scene was shot back to back to back to back, that he just continued going, and that just shows like how good of an actor he is and how important he takes his craft. Oh my god. The eyebrow raise. I forgot. No, stop messing with him. Yes, you find strange because only in the bed. Why would you say that? He said, nope, it was not. I he is us. He is us. Oh my god, stop. Oh my god. I can't. I cannot. He's so us. He's like oof. Oh man, I know he saw it. He was peeking through the corner through the bushes. He's like, I ain't trying to interrupt anything. That's y'all's business, not mine. He said, I got my eyes set. Oh my god, Ned, he looks so great. I need him to stop! I'm telling you, I can't. I could not do this scene. Like, I'm already. He said I don't want to disturb. Sorry. I'm weak. You can't be acting out of pocket like that in front of other people. You can get this man. Yes, you do, because you already know how the king acts. He said, Margaret. I love his aggressiveness. I know, I'm trying to keep it in too. Couldn't be me. Ooh, all the smiles. I mean, if he is not us. If he is not us. While this is playing out, I'm like, oh my cheeks. I'm not, y'all saw how I am just for like the cute cheese shit and how I am about certain people, right? Like I said before when we started, I'm not sure how I'm gonna handle Love Upon a Time, which by the way, I just finished reading. And I read that shit so quickly. I devoured it.
um, and I loved it. It's on MEB if you guys want. Just so you guys know, it is English translated, and I cannot wait for Nat and JJ and that. Like, I cannot wait, and also Latte Kim because I think they're all gonna kill it. Every time I see this, I think of Aladdin. My cheeks hurt. Oh. My cheeks are killing me, y'all. Is it Marine? I don't think it's Marine. It's definitely longer than that, but Mina. I didn't see it. Just the entrance alone is a masterpiece. I'm telling you guys. Oh, my cheeks hurt. I also have to be like chill. I have family over right now, and they're all gonna be like, "Why is she screaming?" พักผ่อนนะครับ Sorry if you guys can hear my family in the background. เราต้องการของบางอย่างฝากสั่งซื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ๋อหมายถึง Lowland Intense Care Treatment บำรุง It's this man in this damn ad. Why do you always talk about this damn treatment? I'm weak. I'm weak. And why he always has 3? Because I feel like the treatment only needs 1. So why is there always 3 on this tray for him to? He said. Is he talking about condoms? Is he talking about condoms? Or other things that may be needed? สัญลักษณ์ของตระกูลทวิตเมธาคืออะไรนกถูกต้องนกเป็นนกสายพันธุ์อะไรต้องรู้ถึงสายพันธุ์เลยเหรอใช่ครับใครมันจะไปรู้ว่าพันธุ์อะไรฟลามิงโก้มั้ง หากลินไม่ใส่ใจพี่ว่าการแข่งขันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ได้ก็คนมันไม่รู้อ่ะพี่ทันรู้ก็บอกเราสิ You don't understand. This is my favorite character that Nunu has played. We shall see though, because the musical will come out too, and I'm very curious about that. เอางี้ไหมถ้านินตอบผิดอีกนินยอมโดนพี่รันลงโทษเลย Oh my god. นินยอมโดนลงโทษเลยนะ I don't know where that gruntle ass sound came from for me. นินอยากให้พี่ลงโทษอะไรถ้านินตอบผิดอีกนินจุ๊บพี่รันดีไหมผิดข้อละ1 จุ๊บแล้วนั่นมันเป็นการลงโทษยังไงเอาลงโทษสินินมีแต่เสียกับเสียนะพี่รันไม่ได้เป็นคนจุ๊บนินแต่นินเป็นคนจุ๊บพี่รันทำไมที่ตอนนั้นยัง Oh my god. Stop. He's so bad. นั่นแหละนี่แค่จุ๊บเอง He said, "Sir, you were literally in me last night." Can we stop? เรามาตั้งใจเรียนกันต่อดีกว่าเมืองหลวงเก่าของประเทศเอมิรีคืออะไร I love that. That's fine. He said, "You can't be doing that shit all out and about. Save it for the bedroom." Will I
ที่มองบนท้องฟ้าไกลเธอรู้สึกว่าไกลใช่ไหมเอาใหม่แต่ฉันว่าไม่ยากเท่าไรที่จะไปถึงตรงนั้นหากความรักเรายังดูแสนไกลแค่วันนี้เราจับมือกันไว้ฉันเชื่อว่ารักยิ่งใหญ่ Ooh, the visuals on these two. เราต้อง Okay, wait, can we acknowledge how fine Nunu looks with the sweat? Ooh. Ooh. Ah, my God. I'm so stupid. Like, I really need to relax, y'all. Nothing's happening, but I'm just dying. Oh my God, I need that, yeah. With the water, Bullseye? Oh, I was hoping they showed like a bullseye. Oh my God, Nunu. นินแพ้พี่รันอีกแล้วอ่ะไม่สนุกเลยตอนนี้นินกลับมาติดขยับไหล่ก่อนออกท่าอีกแล้วก็นินเผลอให้ทำไงอ่ะนินต้องมีสติมากกว่านี้เมื่อไหร่ที่นินแค่โฟกัสเอาชนะผลลัพธ์ก็คือแพ้ Is this hair a little bit longer here, or just the way they styled is นิน different? ถามหน่อยเป็นหลานบุญธรรมเจ้าหมาชีวิตต้องฟันดาบเก่งขนาดนี้เลยเหรอพี่เป็นคนตระกูลพิทักษ์เทวาแต่ต้องฝึกฟันดาบตั้งแต่เด็กฝึกทำไมอ่ะตระกูลพี่มีหน้าที่เป็นองครักษ์คุ้มกันอสวเทวทินแต่ทำไมตระกูลพี่รันต้องมาเป็นองครักษ์ให้ตระกูลนินด้วยอ่ะบรรพบุรุษพี่ให้คำสัญญากับเจ้าหมาชีวิตตั้งแต่วันที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ก็เลยเป็นตำแหน่งที่สืบทอดต่อกันมา I was just ต gonna อนนั้น say. นินไม่ขอเสด็จปู่พี่รันก็ต้องเป็นองครักษ์อยู่ดีอยู่ที่รับสั่งขององค์เจ้าหมาชีวิตพี่อาจจะเป็นองครักษ์หรือไม่ก็ได้ทั้งนั้นที่พี่รันดูแลปกป้องนินดีขนาดเนี้ย Because you want to, or ดี you ของบรร do? พบุรุษอะไรนั่นหรือเปล่าถ้าเป็นหน้าที่พี่ก็ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุด That's what he's ถ้า asking. เรื่องเนี่ย It looks like he said, "I'm gonna take my leave now. I'm gonna get the fuck out of here." ถ้าเรื่องนั้นพี่คิดว่านินเองคงรู้ดีจากการกระทำของพี่ทั้งหมด That's for damn sure. I live for him because he's so damn bold. That's why I live for him. กลางวันสำหรับความน่ารัก Get the fuck out of here. Us. And ooh. Oh my God, I love them. They're so cute. The little like smirks and the smiles. วันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะไม่อยากฟันดาบแล้วอ่ะอยากทำอย่างอื่น Manus. He said, "I'm hungry." Not the fun you think he's gonna say. Ooh. I knew it. I'm gonna say this man is hungry, and you're over here thinking about something else. ลองจับไหมเนี่ยนะที่บอกว่าสนุกแน่ๆลองจับดูสิ He looks good in the vest.
กลัวไดเรนไม่เคยทำร้ายใครไดเรนเหรอเจ้าตัวเนี้ยชื่อว่าไดเรนลองจับดูสิมาทำความรู้จักกันก่อนจะได้คุ้นเคยJust had a stupid ass thought. พี่รันคุ้นกับม้ามากเลยเนาะพี่เลี้ยงมันเองกับมือจะไม่สนิทได้ไง This like softness. แนะนำตัวกับไดเรนยังฮะต้องแนะนำตัวกับม้าด้วยเหรอใช่จะได้สนิทกันไวๆไง This softness on Z on Charan, I love. ไดเรนเราชื่อนินนะคันนินอย่าเตะเรานะเรามาอย่างเป็นมิตร Is he messing with him? I feel like he's messing with him. You see? Oh my god, with a smile. แกล้งเหรอพี่แกล้งนินเหรอแกล้งเหรอไม่แกล้งหรอกครับ But it was cute. It was a cute little prank. I'm not gonna lie, I feel like I would be terrified of a horse. Because they like seem much bigger. เท้าซ้ายเรามาเหยียบตรงโครงแล้วยันตัวเราขึ้นบนหลังคา I also have no athletic skills, so me trying to get on a horse would just not fucking work. I'm gonna need to like step stool or something. Fucking waist. Did y'all see that shit? So tiny. Don't blame me. ไม่ได้เก่งซะหน่อยถ้ากลัวบอกพี่ดันอยู่ด้วยนี่ไม่กลัวหรอก Fucking gorgeous. Oh. He says that and then immediately, like, the movement. อยากให้กอดก็บอกตรงๆสิครับรู้ก็กอดสิ Oh my god. This image though, oh my god, gorgeous. เป็นแบบนี้ก็ดีนะยังอยู่แบบนี้ไปนานเลยนะต่อไปต้องฝึกหนัก This could be พี่มีอะไรเชื่อ a movie poster teaser. หนักแค่ไหนนินก็โอเคเพราะนี่มีพี่ดันป่วยก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วนี่อะไรที่พี่สามารถทำให้นินได้พี่ก็จะทำและพี่จะดูแลนินให้ดีที่สุด Gorgeous. Oh. I am, man. Every episode of this show like blows me away, and just the way it just looks. You know what I mean? Oh God, not rain.
พี่นันไม่ต้องกลัวนะอืม Oh yeah. He still looks terrified. It was me talking shit, but this is definitely what he was planning earlier when I was making them jokes. มินให้ชาคลีสั่งมาให้สักพักหนึ่งแล้วอะ It was me being like, ให้พี่นันสัก condoms? ที Boop. พี่นันหลับตาดีกว่า See, the way he trusts him, that just shows right there. He said, close your eyes. Oh, what the? It would have been cute if he, like, put it on him. เอาไว้สวมตอนฝนตก พี่นันจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกมินอยากให้พี่นันผ่านวันแย่ๆไปให้ได้ เหมือนตอนที่นินไม่เหลืออะไรนินก็มีพี่เข้ามาเติมเต็ม Ooh. ขอบคุณครับ Come on, have him test it out.พี่นันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะเพราะว่านินจะอยู่ข้างๆพี่ They're so romantic. Yo, the gold. I know that's their thing, but like, ที่ damn. เอมิลีแล้วหรือยังเจ้าชาย ไม่มีวันเบื่อพะยะค่ะกระหม่อมชอบเอมิลีแล้วยิ่งมีเพื่อนที่มหาลัยยิ่งสนุกพะยะค่ะ ขอบใจนะที่ชอบประเทศของเราแล้วเสด็จพ่อเป็นอย่างไรบ้าง เสด็จพ่อทรงพักเกษตรสำราญดีพะยะค่ะ ถ้าหากว่าอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรก็บอกได้นะเรายินดี ขอพระทัยพะยะค่ะ ที่พูดถึงเรื่องการเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วชลันดูแลดีไหม อาจารย์ชลันดูแลกระหม่อมได้ดีเลยพะยะค่ะ แล้วช่วงหยุดยาวนี้เพื่อนของกระหม่อมก็ชวนไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาที่มีนานครินทร์ อ๋อมาพอดีมากินข้าวกับปู่สิมะแต่มีอะไรให้เราช่วยเหลือก็บอกนะ Oh, I love. He just with the way. I just love the way Nin presents himself. เมืองมีนานครินทร์อยู่พะยะค่ะ หลานอยากไปด้วย พะยะค่ะ หลานเพิ่งได้เรียนเรื่องไข่มุกดาร์กแชมเปญเลยอยากไปเห็นของจริงตามธรรมชาติพะยะค่ะ เช่นนั้นท่านชายสนใจเดินทางไปกับกระหม่อมไหมพะยะค่ะ It's the way he looks over there. Oh, Grandpa's gonna catch that. I mean, Grandpa already knows, but like, oh yeah, see, he don't like that. But หลานขอไปกับเจ้าชายคาร์วินได้หรือไม่พะยะค่ะ can I say something real quick? I know, I'm sorry, I don't mean to pause, but really quickly. I think it was episode not 7 but 6. I think it's episode 6 when we talked about when they went to visit Princess Ava and they were on that like hill or whatever, and they were talking about going out that night to the bar. Remember I mentioned like as much as we hate him or not hate him, but annoyed with his character. I know some of y'all hate him. I don't hate him, but annoyed with his character, and it's how
he fully does trust Ty. I know he has his obviously his issues, but he does trust him enough, and he is vulnerable enough to when he got invited to go with them, instead of just answering right, because he seems like a confident, right, and this confident kind of like arrogant um prince, which he is in some points, but there are some that he's very still much like very insecure, right, and very like jealous, possessive, because he doesn't know any other way. It's the moment that he looks over to Ty, and it kind of in a question like, should I go, is it okay, and then he goes, he gives him like that warm little smile and head nod. It's the same similar instinct, obviously, like they're on their own people, right? This couple is their own, different from Ram and Ty's relationship, but you see how before he asks his grandfather like, oh, may I go, he looks over at Sharin to like be in a sense of like, oh, I want to go, like, can we go, kind of thing. And that's a relationship kind of thing, that he has that trust and he has that like no security to know that like, oh, he'll take care of me. It's kind of almost the same way, or is it okay, he's questioning whether like he's going to be safe over there, but also kind of questioning like, can you go as well, kind of thing is what it's giving. But yeah, and grandfather can definitely pick up on that, เอาสิ because he ปู่ doesn't. ไปด้วยนะเพราะว่าปู่ไม่ได้ไปเยี่ยมมีนาและกลินมานานแล้วเหมือนกัน I feel like he did that because he does not want Shadin and him together because of the class thing. For a second I thought it was Calvin. I was like, damn, they're just feeding me with all this now. But it's ก็หมอช่วยพี่ค่ะ this music for them, this score, bitch. ทำไมวันนี้ไม่มาปั่นจักรยานกับเรา ขออภัยฟ้าบาทแต่ว่าวันนี้กระหม่อมปวดกล้ามเนื้อพี่ค่ะ I knew it. I was what the actual fuck? I am weak. Oh my god. And I was gonna say, relax, bitch. That image is gonna forever be imprinted in my head. I was gonna say, I did see, because I was staying off social media today because, like I said, my family's here, and so I didn't know when I was gonna get a chance to record the episode. Luckily, I was able to record the same day as the series came out, just much later than I usually am, and I get notifications because I do follow the show, and of course the cast and everything. Y'all know I'm a diva. Like, I follow as you should. If you don't follow him, you're missing the fuck out. Like, jump on that shit real quick. Anyways, on his broadcast, he was like, prepare yourself. He said, be prepared. When I read that sentence, because I did see the notification, and my notifications, it like gives me like a piece of whatever the message is. I saw be prepared, and I was like, for what? So I fully went in thinking something else. Was not prepared for that. We're gonna run that back real quick because I want to. For research purposes, we're running back. I knew he was gonna say so most of the time. They're insane. It's him being like gagged at this ปีนั้นนานๆที reaction. เราเบื่อจะฟันดาบเต็มทนละ To be like, oh my god, sir. You didn't say oh my god, but this was. ถ้าเจ้าชายรัชตะรู้เข้าว่าท่านชายไม่ได้ฝึกซ้อมก็คง Oh, he'll get punished. Why? You have too much confidence. I don't trust it. Oh no. คนสนิทก็ต้องอดทน I knew it. I hate this man. รับโทษแท
นกันได้พ่อท่านชายหยุดอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมเป็นพ่อหยุดให้พ่อลูกขอปล่อยหยุดเถอะปล่อยฉันท่านชายท่านเป็นแม่ท่านชายนี่นะท่านชายพ่อเถอะท่านพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรวะเอามือออกปล่อยฉันท่านชายพ่อหยุดเถอะท่านชายพ่อเถอะท่านชายจะบ้าหรือไงท่านชายทำไมมาไหมไปไหนเอาออกไว้ท่านชายฉันพ่อหยุดเถอะลูกหมาไปไหนใครสั่งให้หยุดผมขอพักคุณจะขัดรับสั่งของเจ้าชายรัชตาอย่างนั้นนะหยุด Jimmy's voice break in the scene before. Oh my god. ห้ามมายุ่งกับเพทายอีกนี่เป็นคำสั่งของเราท่านชายรามินผู้ชงที่สุด Yeah, but your dad's. เอาออกท่านชายอย่าช่วยกระหม่อมเลยเพคะ I know, you're just gonna make it ท่านชายจะ worse. ตามมารู้เข้าอ่ะกระหม่อมต้องได้รับโทษหนักกว่านี้แน่ Right. เร็ว I fucking hate this dad. He's much more. Oh, let me shut up. ไม่ต้องมารับโทษแล้วกระหม่อมเห็นว่าสมควรแล้วเพคะ You do not deserve this. เพราะว่าหน้าที่ของคนสนิทของท่านชายก็คือต้องได้รับโทษแทนไม่ของเรากระหม่อมเชื่อใจว่าฝ่าบาทจะปกป้องกระหม่อมได้เพคะ Wait, so that was a flashback? I thought that was happening because of. I don't know, man. Because he already got slapped once and whipped already. Them in these damn oh my god. Sweet Jesus. Oh my god, the red face. Oh, his lip. Are y'all seeing how red? Damn, how long were they? How long were these scenes? The thing. See, okay, the punishment in this is different. Google BDSM, y'all. Just Google it. Or if you have a friend that partakes, ask. But these lace outfits, okay, bitch. And the contrast between the black and the white, I live. Ooh! Tumandi. Please, that's sucking out the motherfucking nipple. Okay, sorry. No, I live for these two. I'm sorry. Ooh. Like, the chemistry is amazing. That's some crazy stuff to endure for it just for some good dick. I'm just saying, like getting beaten by the dad and stuff. Ain't no fucking way! I live! Let's turn this down. I got family over. Did he just grab? He shined, right? I'm not tripping, right? He like.
Now we're gonna have to see that. Run that back. I'm never gonna make it through this fucking episode. I swear to God. He 100% did. Oh my God. Y'all, I'm gonna die. Oh, I love. Mm-hmm. Dumandi! Whoever's doing their workshops. Also, this is hot. I'm sorry, this is hot. I'm not gasping because I'm like, I mean, sweet Jesus. It's just because my, like I said, I got. See, I think. He can't do it. Oh yeah, no, I wouldn't think he could either. With the whole ass out and everything. Oh. I love that though. See, like, we needed to see him a little soft when it comes to his man, because possessiveness is insane. No, in other terms, like, the dumb. That was fucking hot. Whoever choreographed, who did the choreography for that, who did the workshopping, that was hot. That was hot as fuck. Like, it was the facial expressions. I'm sorry, I'm gonna be stuck on there for a minute. Also gagged. เอาอะไรไปเยอะแยะแหมฝ่าบาทก็รู้ไปเยือนเมืองอื่นต้องไปได้ชุดเต็มยศเพชร Sorry, I need a pause because I need a. My head is still over there. I do think like there is a difference. Obviously, like people should be aware there is a difference between engaging in consensual BDSM with your partner, which is what they were doing, and obviously getting a form of cruel punishment that, you know, that Ty was getting from the father, Prince. I'm just calling him Rat because that's what he is a fucking rat stuff, even though he's a snake. Yeah. Clearly, like, there, obviously, we know there's a difference. But I do love that he acknowledged, like, even though there are
BDSM play in their bedroom. Um, the whip might not be something that he wants to use ever again, simply because he's seen someone he cares and loves for. Um, and I'm gonna just throw that out there. We have not heard him say that, but I'm gonna throw it out there and say that he loves him because of the way Jimmy portrayed him in that one scene in the bedroom where he was getting punished and he came in bursting in and he tried fighting against the guards and everything. It's the way he screamed and the high pitch that his voice broke. That to me seems like more than just like, you know what I mean? That he was willing to like like go against his father, and obviously his father can't hurt him, but his father's not a good is cares about him, but I feel like his father's obviously I feel like if his father could probably get away with beating him, he'd probably be beaten. But anyways, that being said, the fact that he stopped, acknowledged it, and kind of was like, I don't want, to me, I took it as he didn't want Ty to not necessarily combine the two, but be reminded in a way, or like when he thinks of whips and things, he doesn't want to be associated with what had happened to him and getting punished. Does that make sense? Like, I feel like he was more like, you know what, we can do other things and still be in this submissive dominance play that we're playing, and the chains, the gags, or well, I don't know, we haven't seen a gag, but I assume in that drawer there's a motherfucking gag. And then of course like the handcuffs, the binding of the hands and shit like that. I'm assuming like he like whips probably won't be in it anymore. But I do love that he stopped and kind of was like in that moment still, even though they kept going, he like pulled him close, kind of like if he was hugging him, right? And I love Ty's smile, the smile there. Oh, amazing. Honestly, like Jimmy Ohm's chemistry is fucking amazing. And I mean, it was amazing before this, but that also is a whole nother level. And I feel like to do these kind of scenes, you have to be connected with your partner. You have to have an open line of communication, because otherwise it's just gonna kind of look awkward and shy. And there's moments when it's supposed to look like that, right? But then there's moments where they've been together essentially what we know of for a while now, so it should look natural and normal and not like hesitant or off or funny or weird or anything like that. And they kind of went all in. And I very much enjoyed that. I mean, I enjoyed it for what it is, but I enjoyed it for like the acting portion of it, like the skill of it is what I'm saying. I'm telling you, man, House of Dumandi don't play when it comes to that kind of stuff. And I do appreciate that. Oh my god, not this damn fucking treatment. I'm so over this shit. How many treatments does he need in this damn hair? This shit gonna fall out. It's him also carrying. You saw all those bags he was taking with him to this trip? อยากปรึกษาเรื่องเหมือนกับเสด็จพ่อขออภัยฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ารอให้เจ้ามหาชีวิตแข็งแรงก่อนจะดีกว่าพะยะค่ะ Recovered? What happened? พอดีลูกมีเรื่องหารือกับเสด็จพ่อเล็กน้อยพอมาถึงก็ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ ไม่เอานะเรื่องมันเล็กนิดเดียวอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยI love him. You see how he just walks in with a motherfucking mission. Strut, bitch. Even though he's not really strutting, but he's just, I live. เสด็จปู่เป็นอะไรมากหรือเปล่าพะยะค่ะ ไม่เป็นอะไรแค่หกล้มไม่ต้องเป็นห่วงอย่ากังวลไปเลยนะ Sir, at your age, a fall is เสด็จ important. ปู่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วก็มีอาการไข้หวัดร่วมด้วยทางคณะแพทย์เลยมีความเห็นว่าไม่ควรออกเดินทาง การเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติ
ซึ่งมันเกิดขึ้นกันได้ แต่ว่าการที่จะไปมีนานครินทร์นั้นขอให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเสียคำพูดกับเจ้าชายคาวินเราเองก็อยากจะพักสักหน่อยนะ ขอให้หายจากอาพชวนโดยเร็วนะพะยะค่ะ I'm sus, but I'm sus for many reasons. เราขอฝากท่านชายคณินและเจ้าชายคาวินด้วยทั้งสองคนกำลังเดิน I mean, I do think he's ill though. พะยะค่ะกระหม่อมจะดูแลทั้งสองพระองค์และคณะเป็นอย่างดี Come on, guards in the back. I love his mansion. Like the blue and the white. Ooh, yes, I live, but it could never be me. I can't do white. I'll stain the hell out of it. I'm accident prone. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Prince ทุกท่านมาเยือนมีนานักครินทร์ Fine ในครั้งนี้ เป็นเกียรติเช่นกันพะยะค่ะ เดี๋ยวให้ข้าหลวงนำทางเจ้าชายไปพัก เจ้าชายกาวินทำตัวตามสบายขาดเหลือสิ่งใดขอให้บอก พะยะค่ะ Oh, Ned's eyes look really bloodshot there. I hope he was okay during filming. ลุงดีใจมากเลยที่หลานมาเยี่ยมในครั้งนี้ กระหม่อมอยากมาเรียนรู้วัฒนธรรมมีนานาคารินทร์และอยากเห็นไข่มุกสีดาแชมเปญด้วยตาตัวเองพะยะค่ะ ต้องขอรบกวนเสด็จลุงด้วยพะยะค่ะ ไม่เป็นการรบกวนเลย กระหม่อมอยากไปเดินเที่ยวชมเมืองอย่างคนสามัญธรรมดาทั่วไป ขอให้ปฏิบัติต่อกระหม่อมแบบคนธรรมดาได้หรือไม่พะยะค่ะ He don't like that. ลุงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำตามที่หลานขอร้อง เพียงแต่หลานเป็นถึงทายาทคนสำคัญของอัศวเทวาทิน และในครั้งนี้เนี่ยเจ้าชายคาวินก็เสด็จด้วยลุงจะประมาทไม่ได้เลย เอาเป็นว่าลุงจะขอให้พลของลุงเนี่ยคอยอารักขาหลานอยู่ห่างๆหลานคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม พะยะค่ะ ถ้าลูกของลุงยังอยู่ คงจะมีอายุเท่าๆกับหลาน It kind of makes me sad, but also like I have a theory. เราจะพักผ่อนเลย Not the damn jelly. พะยะค่ะ หากท่านชายต้องการ Now that I think about it, I feel like I know they're the sponsor, they're ambassadors for these, but I feel like I've only seen Zinunu with these, with the sponsors. มีนานนอนกับมินสิ I'm sure there's like a rule where it has to be the person that. นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ มีแต่นินใช่ไหมเนี่ยที่อยากอยู่กับพี่อ่ะ พี่ก็อยากอยู่กับนิน แต่ที่นี่พี่ว่ามันไม่ควรทำไมอ่ะไม่มีใครสงสัยหรอก Why is this the lullaby song playing in ผ the มกำลังก็ background? ต้องอยู่กับท่านชายอยู่แล้ว เชื่อนินสิ It's the go to sleep song, right? The go to sleep. ไม่ดื้อนะครับ Fucking weak. 100% is. I'm weak. Not them calling him a baby. พักผ่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกัน I live for this bedroom. But ooh. He said we are not in the castle. I can't be breaking your back here. These are not our place. Okay, island music. This hat, like Panama City Jack. นั่งรถแบบนี้มาก็ดีเหมือนกันเนาะ ก็ดูเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันดีจำได้หรือเปล่าว่า
ราะเราเคยนั่งรถไฟนี้อีกรุ่นหนึ่งด้วยนะ มีสองลูกเหรอ นะครับ พี่รันก็เก่งเนาะรู้ว่าไหนใช้กับสถานการณ์ไหน It's literally ads with them. I'm weak. But you know, get your coin. Get your coin. ถึงงานหรือยังเนี่ยคาวินงั้นไปเดินเล่นกัน Ooh, these Ray-Bans on him look great. I think he would have looked better in Maui jeans, but that's just my. คาวิน He's มีอะไรเป texting. ล่า อ๋อไม่มีอะไรอ่ะ แค่ตอบข้อความเพื่อน คาวินมีเพื่อนที่มีนายนครินทร์ด้วยเหรอ เป็นเพื่อนที่มอร์เฟียนี่แหละ เขาเป็นคนที่นี่ พอปิดเทอมก็เลยกลับบ้าน อืมและอย่างนี้อยากแยกไปหาเพื่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดเวลากลับด้วยกันดีไหม He said you can't be doing all เจ้า that. ชายวสินทร์กำชับเอาไว้ชัดเจนว่า ส่งคนตามห่างๆก็ได้นี่ห่างๆนะแต่นะเรามาเที่ยวนะอย่าเครียดมากสิ Okay, but the last time you guys relaxed, you เรา got เข้าใจ attacked. คุณชลันนะ And this one ส่งคน drunk. มา Got ได้ drunk. แต่ขอตามห่างๆนะ ขอบคุณมาก Okay, come on. Bring me my babies. Give me my net, JJ. Let's do it. Gimme. พี่รันทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้าไม่เห็นมีผู้หญิงเลย Did I just see a people? ซอนมีนานครินทร์เชื่อว่าผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยามีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน ถามจริงทำไมยังเชื่อเรื่องพวกอะไรแบบนี้อยู่อ่ะ แล้วถ้าผู้ชายไม่อยากทำงาน ผู้หญิงไม่อยากอยู่บ้านล่ะทำไมเราไม่ให้ทุกคนทำอะไรที่ตัวเองอยากทำจะมาบังคับการเกณฑ์กันทำไมเงียบล่ะที่นันเห็นด้วยกับความเชื่อพวกนี้หรอ พี่แค่คิดว่าความเชื่อ เป็นสิ่งที่ปรับได้ยากที่สุด แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ใช่ไหม ครับ แต่คงต้องใช้เวลา I agree. Takes time, but ไปดูกัน he also has a point. Like, not take care of my house. Question though, does that mean take care of their house and make sure to bear children, like old school? ไปเดินดูข้างในกัน Or just stay at home? I'm just curious. ดูก่อนได้นะจ๊ะ I wonder then if the women in this region are like, มีไข่มุกสีดาร์กแชมเปญให้ดูไหมครับ โอ้และชิ้นสุดท้ายพอดีเลยพะยะค่ะ what's so tiny and cute? ได้เห็นของจริงสักที สวยเนาะ ไข่มุกขนาดประมาณนี้นี่นิยมเอาไปทำอะไรเหรอครับ ส่วนใหญ่จะนำไปทำเป็นไส้คอพะยะค่ะ1 เม็ดกลางจะทำให้ไข่มุกและผู้สวมใส่ดูเด่นเลยพะยะค่ะ อย่างนี้ก็ต้องไปหาร้านทำสร้อยอีกสิ เรื่องสร้อย เดี๋ยวกระหม่อมเอาไปจัดการทำให้พี่ครับ ขอบคุณครับ Okay, but one pearl necklace, fine. สวยเนาะ สวยครับ He ain't even looking at the damn pearl. Oh, I was gonna say, what if the women are like not wanting to settle down? Ooh, this house is nice. พี่จูน My JJ. พี่จูน If I believe correctly, this is his actual sister. I think so. นั่นพี่จูนพี่สาวผมเองอะ ผ
ผมเขาวิ่งนะครับ เห็นไหม Girl, go. You need to. Oh, I was just gonna say. เห็นไหม I'm assuming it's a real inhaler, and that's why she didn't actually push it down. เขาวิ่งมาเที่ยว พาเขาไปเที่ยวเถอะ ไม่กลับมาบ้านเลย จะให้พี่อยู่คนเดียวได้ไง พี่อยู่ได้ สบายมาก ผมไม่รีบครับ อยู่เป็นเพื่อนพี่จูนก่อนก็ได้ เจพาเขาไปเที่ยวเถอะพี่อยู่ได้พี่ JJ's so fucking cute. I know this is a serious moment, but I'm just like, oh my god. กลับมารอบเนี้ยพี่จูนอาการหนักกว่าที่คิดเยอะเลยอะไม่คิดเลยว่าคนที่ยังอายุไม่เท่าไหร่จะป่วยได้ขนาดนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงชอบกลุ่มกับนรงค์จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่พี่จูนป่วยหรอกที่จริงแล้วพ่อผมเสียเพราะว่าป่วยเป็นโรคปอดอย่างรุนแรงแล้วก็ตั้งแต่พ่อเสียไปเราก็เลยย้ายออกจากอาสวัตทินไปอยู่ที่นี่ตอนแรกที่ผมเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์ก็เพราะแค่อยากจะทวงความยุติธรรมให้กับพ่อแล้วก็พี่จูนแต่พอได้เข้ามาจริงๆแล้วอะก็รู้สึกว่าถ้าเรา I ไม่ felt ช่วย like I was like leaning in so hard. จะต้องมีคนอีกกี่คนที่เป็นแบบพ่อแล้วก็พี่จูนถ้าเรามัวแต่เงียบไม่ใช่เสียงเราให้เกิดประโยชน์คนที่เขาจัดการปัญหานี้ได้จะเห็นปัญหาได้ยังไง Great. แต่ผมคิดว่าคนที่มีอำนาจก็อยากช่วยเหลือประชาชนอยู่นะ ถ้าอยากช่วยจริงทำไมไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลยอะถ้าอยากช่วยจริงอ่ะมันก็ต้องเห็นแนวทางแก้ปัญหาออกมาแล้วปะพรุ่งนี้คุณไปกับผมไหมไปเสร็จ ขอบคุณที่เข้าใจผม เราเพื่อนกันนี่ เพื่อนกัน ก็ต้องร่วมถูกข์ร่วมสุขใช่ไหม That's probably not a good idea for you to be there, though. Like politically, because of, you know, standings and stuff. But like, I can understand. ไม่เคยคิดเลยว่านิงจะชอบพี่ขนาดนี้ คนที่โคตรจะดุโคตรจะเนี้ยบ That's super strict. แต่เวลาตามใจนิงน่ารักที่สุดเลย แต่พี่ก็ตามใจนินไม่ได้ทุกอย่างหรอก พี่เองก็ต้องทำตามนั้น รู้แล้วหน้าที่และทำตามหน้าที่ดุก็เพราะหน้าที่ แต่ที่ชอบกันนะไม่ใช่เพราะหน้าที่ใช่ปะ นินเข้าใจพี่ใช่ไหมครับ นิงจะพยายามเข้าใจ Okay, but back to Prince Calvin real quick. Like, I don't know if that's a good idea for him to be there at all. ไม่ได้หรอกครับ อีกแล้วเซ็งอ่ะงั้นอย่างน้อยก็ กินข้าวเย็นด้วยกันนะ
แค่กินข้าวเอง ไม่เห็นเป็นไรเลยกินข้าวกัน Oh, the smiles. I wonder what ocean they filmed this. เชิญนั่ง Also, I am pretty positive is this not เป็นยังไงบ้าง the opening to the ไป first เที่ยวมาชอบไหมหลาน episode? Like the same setting with different colors. อากาศก็ดีด้วย ถ้าชอบก็ต้องมาบ่อยๆนะ ลุงยินดีต้อนรับ เสด็จลุงที่จริงแล้ว กระหม่อมมีเรื่องอยากเรียนขอ เรื่องอะไรเอ่ย กระหม่อมได้ใบปลิวนี้มาพะยะค่ะ กระหม่อมอยากไปร่วมงาน และอยากไปร่วมร้องเพลงกับประชาชน ได้เลย คนรุ่นใหม่เนี่ยชื่นชอบหลานเป็นอย่างมากเลย เขาบอกว่าหลานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงของประเทศเรา ถ้าประชาชนได้พบปะใกล้ชิดกับหลานเนี่ยเขาก็คงจะให้ความนิยมชมชอบแล้วก็สนับสนุนหลานมากขึ้น ขอบพระทัยพะยะค่ะ แต่ลุงจะขอให้คนของลุงเนี่ยคอยตามมารักษาหลานอยู่ห่างๆ หลานคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม Honestly, I thought he was gonna be like kind of against it. Only because not against like obviously it's for a good cause, but วันนี้พี่อยากให้นินคอยอยู่ใกล้ชิดพี่ตลอด พยายามอย่าห่างจากพี่ ทำไมอ่ะ กลัวนินหายไปเหรอ เราต้องระวังตัวตลอดเวลา พี่ไม่อยากให้นินตกอยู่ในอันตราย ไปที่สถานะแบบนั้นน่ะอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่ทวิตเมทาก็ได้ นินเข้าใจ แต่นินก็อยากอยู่ข้างประชาชน I'm just scared พี่หลา because นก็เข้าใจนินเหมือนกันใช่ไหม นินอยากใช้สถานะของนินให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบ้าง does that mean Prince Calvin is gonna be likeปิดเครื่อง ขอบคุณครับ มีอะไรช่วยบอกนะครับ ขอบคุณครับ ไอ้เจ๊เหรอวะท่านชายคณินเข้ามาชุมนุมด้วยวะชายมาด้วยดิครับเขาเคยมาที่มหาลัยเราเนี่ยว่ะเฮ้ย กูว่างานเนี้ยสนุกแน่ ตามกูไปไปเจ๊เดี๋ยว it's the following thing. ท่านชายคณินเราขอเข้าร่วมด้วยได้ไหม แต่สาบานเราตั้งใจจะมาช่วย ขอพระทัยสาบานถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้ตามมาครับ What I'm scared about is like, you know how people are, radicals sometimes take things out of hand. Oh my god, is he gonna sing? I know he said he was gonna sing with them, but like, I was thinking like different performances or stuff. พี่น้องมวลชนที่รักเอมิลีทุกคน Oh my god, today. เรามาช่วยกันร้องเพลงให้สุดเสียง ให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงพวกข้างบน If I was him, I'd be like, just, you know. ใช่ไหม
เพลงนี้เปลี่ยนเอมิลีสู่อนาคตที่ดีขึ้น To see the road ahead through the quiet train. The mist is thick, the sky is tan without fading rain. Keep your eyes open wide. Every soul deserves to breathe. Don't walk away from silent cries. Each heart longs to leave. Whispers in the mist, always echo. I love JJ's voice, by the way. Rise inside the mist. Does everybody have like the lyrics? Because it looks like the lyrics were the papers that he's holding. What happened? Is this going full musical? อัศวะเทวาทินจงใจฆ่าประชาชน Oh. พี่นันหยุดลินอยากไปคุยกับเขาสัญชัยคุณหมายถึงอะไรครับ เมื่ออัศวะเทวาทินไงทำให้พ่อแม่กูต้องตายอะเมื่ออัศวะเทวาทินทำคนตาย เจ้ามหาชีวิตกำลังจะฆ่าคนมึงแม่งโคตรเด็ดตัวเบื่อพวกมึงอะสร้างแต่ฝุ่นพิษพวกกูเนี่ยจะตายกันหมดมึงเห็นมึงไหม Okay, but like calm down because he didn't have that. ถ้าไม่มีพวกมึงอะพ่อแม่คงไม่ตายเว้ย That is, he was trying to do a peaceful protest, and this man. นี่มึงเกินไปแล้วยุ่งไปทำไมไม่ได้เหรอต้องมาทำร้ายประชาชนสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ได้ค่ะเชื่อไหมครับหยุด I feel like we're gonna hear it again. Oh, not you ending it like that. Also, how come Prince Calvin didn't show up? I'm assuming he didn't show up because something happened and they found out he was gonna go, and they were like, "No, don't do it." Because obviously Jay is hurt by it, but I'm like, or not hurt, but just kind of like, why didn't he show up? See what I mean about radicals? I mean, you have the right to say what you're saying, but กันหม่อมเลยนะพะยะค่ะพวกเราต่างหากที่ทำเขาเกินกว่าเหตุเขาเกือบขาดอากาศหายใจตายแล้วด้วยซ้ำเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครจะอยู่ฝ่ายนอกจากตัวนินแล้วอย่าเชื่อใจคนอื่นเกินไปแต่พี่ พระชัย ขออภัยที่รบกวนเวลาส่วนตัวพะยะค่ะเสด็จปู่แม้แต่อัศวะเทวาทินเองนินก็ไว้ใจไม่ได้จริง Oh my god, it's gonna be a 100% an ad. I already know it. Fucking weak. Okay, well, while this ad plays. ขยับมาหน่อยนินจะป้อน I have so much to say about what we just witnessed. Like, I don't know how Jay's gonna handle when he finds out about Calvin.
Oh, I didn't expect it to be sticky like that. เดินเที่ยววันนี้สนุกมาก I thought it was just like a like chewy jelly, not a one that like the stretch. I wasn't expecting the stretch. It looks คราว good หน้า though. เราพกนี้ไปกินรองท้องด้วยดีกว่า จะได้กินได้ทุกที่ It's like I might be like, why are your dreams always around these snacks? I'm fucking weak. Okay, so what I mean, like when I meant radicals is some like obviously Prince or not Prince Jay and his following and some of the people obviously they want to do like a peaceful protest, but of course there's people that take it a step too far. Now this guy obviously has every right to be mad and voice his opinion, but to like go to like bum rush Princeton is wild, especially given how like most of us know, and I'm assuming the kingdoms know, that he just kind of got assigned to the basically got acknowledged as being a prince, right? And we know that he didn't grow up there. So, I mean, I guess in some way they think that he probably still knows all the politics and everything is going on, but depending on how they handled the news press like tour that he did, where he talked to all these news outlets and talked about his life back in England and all these things, it goes to show that like he didn't know, right? Or it should be acknowledged that he didn't know. So for them to like attack him, I guess they just want, or at that point they're just so distraught with everything that happened to them, they can't really like process that he probably doesn't know anything. But in their heads they might also be like, you know what, if he gets harmed, then the prince and the king will listen, right, about the mines. And we do know that his dad knew something was going on and wanted to speak to king. So we're gonna be watching that. I think that some people might have already forgotten that detail with all the craziness that was happening in this episode, because sometimes that does happen, right? Where we think we've missed little, we're like, oh yeah, I forgot about that kind of stuff. So I'm very curious to see like how it's definitely going to be brought up, and these next episodes I think are going to be mainly focused on like the countryside, like the country itself, and like the people of the country and how they feel about the government and how it's run and how it's ruled and everything like that. So we're getting like kind of peaks between like all of, except really for our Princess Ava's kingdom, and then of course Lou here, Mr. I can never, I'm just gonna call them sharks, but we don't really get to see a really good peek into like how their government is run on Iran, or like the people in power, simply because we don't get to see much of it, right? So obviously we know that Prince Rat wants to take over and become the king again, like have that family lineage become king. And so I do think there's obviously people at play trying to bring down Asawatu, which makes sense, like all this. But I do think it's going to be a twist for us series, of course. That being said, besides that portion, I'm very curious to what happened to Jay and Prince Calvin, and I'm very curious to see how Jay is going to handle when he finds out that Prince Calvin is a prince, right? Because we don't know, we haven't seen that he knows yet. And so I'm very curious to see that. I'm very curious to see, it looked like that was his father, being held by gunpoint at the end. And the scene where he walks in on the king and interrupts, it looks like he's talking to someone. So I'm wondering, is that going to be the dad? You know what I mean? Is his going to be, and when I mean dad, I don't mean his biological father. I mean, obviously the father that raised him. And so maybe that's where he comes back and says, I can't even trust my own family. And even Sharon was telling him, like, he grew up different from everyone else and their customs and his beliefs and his morals. So he definitely has like this, you can't necessarily trust the people around you, right? Kind of, you have to be very wary. And he even says, even don't trust me. And I think he just wants, I don't think he
actually, he does mean it, but I mean, obviously he can trust him, but I think he just means like you have to be wary of all the people around you. You know, you have to be careful, especially given the where you stand right now. But also just because people are out here trying to attack you. I'm very curious to see. I didn't get a clear shot of who was getting waterboarded. But I don't believe it was the kid that tried to attack Prince Nin there. I think it's someone else because it looked like it was Ram's dad's like second in command that was behind there holding the man. So we'll see. I'm curious to see more of Ram and Ty's like storyline. Is he going to be able to protect him? Is he going to be able to protect him? Like I said, Piaf did say something about it getting a little dark for them, so we shall see. That scene, I'm still like gonna live rent free in my head for a little bit, because that was wild, in my opinion. That was wild. Yeah, I really can't wait to dive more into this story. I just really want to see like where we're gonna go from here, what twists and turns the show's gonna bring us. It's already giving us a little bit more. There's obviously a lot more. There's differences definitely for sure between the novels and the series. So as a novel reader, it's just nice to see like us be surprised and gagged as well. But yeah, I'm very excited. I'm hoping the song that they sang, we actually get a full JJ cover or like a full JJ version of it. And then of course we heard Nunu's new single. I believe the single had already dropped early this week or maybe last week, but this was us getting it in its entirety. I'm not positive. You guys let me know down below. I still have to check that one out. But yeah, I don't have anything more to say because this video is getting way too fucking long. Just that I very much enjoy the show. It's one of my favorite shows out right now. I hope and pray that the House of Dumandi gives us a box set, but we shall see because they still haven't given us one for Your Sky, and I'm like, where the fuck is it? So I'm hoping we get something for this. I'm very, just like I said, I hope we get a little bit more breadcrumbs with Prince and Jay next week. I hope we even get into a little bit more of Prince Ava and see how she check in with her and see how she's doing. If I'm hoping to see that Prince Rama does keep to his word and is able to protect Patai from his father, because this man, oof, he irks the ever living fucking shit out of me, and I love to see him be protective of him in this. Well, I will say this: spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. If you don't want to hear a novel spoiler alert, bye. If you don't want to hear a novel spoiler alert, I will see you guys next week. I hope you guys are a good morning, good day, and a good night. Okay. So, for all my friends here that are wanting to know spoilers for the novel or have already read the novel, let me clear my throat. So, my biggest issue, it's an issue, let me rephrase that because it's not an issue, but my biggest thing of why I am very much apologetic for him is in the novel compared to the series. In the novel, comparing to the series at the beginning, not today's episode, but for the last 7 episodes, the first 7. In the novel, he's been very adamant with his father about protecting Ty, and he's like, we are not using this fucking rule. If I make a mistake, then you come talk to me, but you're not to punish my significant other, my companion. Like, he does not stand that. He's very protective of him, and his possessiveness and his jealousy even extends as far as to his father, in the sense of like, he's mine. If you hurt him, you don't know what's coming, to his own father, right? Obviously he's still a little bit worried. In the series, obviously we see that his dad has a little bit more power in him, and he is a little scared of he is scared of his father. Whereas in the novel, I don't think he's necessarily afraid of his father, but he does respect his father. And so he tries to listen to his dad, right? He's still a little condescending, a little shit sometimes, but he definitely protects his own in the novel compared to the series. So in the first 7 episodes, when we would see all this stuff happen and we saw him being possessive and kind of toxic, it was just like,
as a novel reader, I'm thinking, okay, we know that or I know in the novel, he loves him, like he's protective of him. Yes, he gets jealous and stuff, but it's, um, at the end of the day, he never physically hurts him. He's always just like, he always just runs at his mouth a little, because he's heated. And even Ty's always like, you need to like stop this shit. Like, Ty knows how to handle him in the novel, to kind of like soothe him and calm him down from his possessiveness. And Ty also loves him and enjoys like their relationship. Not necessarily the greenest, obviously, but it's not as toxic, I would feel like, in the novel. If I remember correctly, he's not as toxic as he is in the series. In the series, we have not seen him really be soft, right? We've only seen him being kind of possessive, and jealous and a little condescending shit to the people around him and all this, and just very like arrogant, right? And so today's episode was the first time we actually saw him being protective and kind of soft. And even the moment, like I said, where he like let go of the whip and kind of just like kind of hugged him, brought him in close and being like, I don't want that to be associated with us in this aspect, So in my mind, he does care for him, but it's kind of starting to show the viewers that have not read the novel that he does genuinely care for him. And so I hope it continues, and I hope he can stand up, a bit more, and maybe use the vocal words of that he does love him and he doesn't necessarily mean to be, kind of turn our view of him some, is what I'm saying. But Jimmy and Om are doing a great job. Net and JJ are doing a great job, and of course Z and Nunu, as we all know, are amazing actors, and they're just doing the damn thing, and the whole cast is just doing amazing, along with the directing, the sound, and everything. The sound, the visuals, everything. But that being said, that's going to be it for my reaction to episode 8. I have been sitting here for an hour and 20 minutes. We could have been here a long time ago because this episode was only an hour, but y'all know I like to ramble. Anyways, thank you so much for watching with me. Let me know down in your comments your thoughts below. A lot of you guys were popping off recent with a lot to say. Like I said, I have read the novel, so I know the differences, and the differences between the novel and the series. I just take the series. Sometimes I try to keep them separate and see, and I enjoy what I enjoy. Also, that being said, sometimes I ask questions, and sometimes I just mean it like rhetorically. I don't actually expect an answer. I just say it out loud because I'm like, what the fuck? Just kind of want to voice it out. And then sometimes I'm literally asking you guys a question. But anyways, that's gonna be it. Just let me know what you guys are thinking of the series. I know you guys are really loving them. I know you guys are really loving this. I think a lot of us are really loving this series, and just hold it. It's just bringing the standards up. So everyone is enjoying it very much so, and as you should. But yeah, that's gonna be it for my reaction. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching, and I'll see you next Saturday. It might be delayed, like this episode. This episode you might not get on Saturday. You might be getting it tomorrow or Monday. I'm not positive. I'm hoping to get it out today to you guys. Today is Saturday, so it did come out all today. But next week I will still have family here, depending on if we have stuff going on. It might be delayed as well, again, like today. Along with everything else, if you guys are watching my other series that I'm watching on the channel, or if you're watching my BL Ship series that I'm doing, or any of those, just keep in mind, and I'll make a post that it might be delayed a bit. But anyways, you guys have a good Saturday. I hope you guys have a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. And I'll see you next week on episode 9. Bye!